Guys, what is happening in Zimbabwe? Yes, the Reserve Bank of Zimbabwe just turned itself into a money changer. Mushika RBZ yava money changer iri. What is happening right here in Zimbabwe? Stock exchange trade frozen. The Zimbabwe RBZ introducing, the forex auction system. The forex auction system, what is happening right here? Are we seeing history repeating itself here? Now the Reserve Bank of Zimbabwe wants to be on top. Reserve Bank of Zimbabwe ikuda kumonopolizer broking. Iyo ndio ya sole broker yoga auctioning forex right here in Zimbabwe. So will everybody get the forex? And why is the Reserve Bank of Zimbabwe suddenly becoming more like a business than a regulatory or a governing body? Basare urumende kwita say. We're going to be asking questions, we're going to be showing evidence. Enough respect to everybody who's watching us live right now. Apologies guys for the delay broadcast. Apologies, my sincere apologies. Remember, I'll switch through networks. It depends on what say. Alright, so network yangekati dakwe today. What is happening right here in Zimbabwe? Zvirikuitika past few days. Tirikunzwa unzi vanhu vakuchingwa chakwira mabasic commodity akawanda ari kuti kwirei. Akwira here iwo ari muma US dollars. Ko zvinhu zviri ma US dollar zvinokwira sei? Right, so guys, ndichatry kuexplaina stock market, forex market yemuZimbabwe muno mu local trading kuti zvino operate sei, zvino affecta munhu sei, uye sei vamutuli nemumwe wavo vaita option E zvikanzi ma-eco cash accounts frozen here kana kuti eco cash trading with each other frozen here. What is happening in Zimbabwe? Mari dziri kuenda kupi? RBZ ikuda kuachieve which agenda? Be with me guys, network yachona inoita ichidhakwa. So right now, I'm just going to show you these headlines. They here out. Then we're going to go to a video. We're going to go to many videos. All right. As you can see, the reason why the evidence in our you could set my questions so that we focus on what really matters. RBZ launches foreign exchange auction today. This is an article by the Herald Zimbabwe acknowledging kuti RBZ yalauncha auction system yekutengesa mari. I'm sure range yachinotangira from $50,000 going up. Zvichida kuti ma small players mu industry anogona kunge ambanywa pa stock market. Munhu wese achaona mari here. Atisoiteka system yekuti chinhu chese chiri muhurumende chinotinetsei. We were pushing towards liberalization, free market economy. All of a sudden, kwane monopoly, zvinhu zvese zvakutorwa. All things are being amassed just like that. What is happening in Zimbabwe right now? And does this issue matter? Say issue iyoyi yezvirikuitika izvezvi right now in Zimbabwe. Say pasina ari kutaura nezvazvo. Why? In 2016, we go back pakatanga kunzwa mabond notes vachiti vada kupusha use of plastic money. They were sincere vachiti toda daiso kuti zvinhu zvinakire vanhu. But the real thing, the real issue was control of money, because people were not banking money. It was control of money. IMF kana ichitarisa success yenyika inotarisa nechino GDP, gross domestic product. Gross domestic product, in a four my identifiers, but the biggest one is export
you need to export more than you import. So if you export more than you import, the IMF will clap hands for you. And it's mari inenge chinziri muZimbabwe kana iri muzita remunhu wani nyangwe iri yemunhu wani inenge chinzi iri muZimbabwe. So GDP, gross domestic product per capita per 1,000 people, inogona kuti hai zvitobuda nyika ichitangire prosperous, but distribution of wealth inenge isiri equal. Why has the Reserve Bank of Zimbabwe suddenly turned into a money changer, and has it done so? Alright, now yemareti manje yemareti kuma bank kana unachipuwa mari kuma bank US dollar to bondage andite anopuwa $25 25 bond, but kana RBZ ichiita that pachita that bidding process, it's from 20 to 100 kuti dollar robuza 100 US straight atutaura zvema interbank rate. So interbank system right now vari kuivhara because interbank system yanga isiri kuinclude RBZ. They cannot track kutrade kwebank with each other, so everybody now has to go through broking system ye hurumende. Sikatoti hurumende yamova yaku stock broking, hurumende yedu yamova, hurumende yedu ya ava mabroker, ava ma money changer, to be specific Reserve Bank of Zimbabwe. So vakaita interbank yavo. So these guys, my calculations actually are tricky manje guys. Take note, apa tinoba taonesana zvinhu zviri simple. Bear with me, network yachena iri kuita ichidona ndo zvaita kuti tinonoke. MaZimbabweans tinovharwa tiripo because zvinhu zvakawanda hatinzwisise. Tikaona munhu akapfeka sutu tofunga kuti ari kuziya zvaari kuita, right? Tikavharwa nemawords echirungu mavhuku tofunga kuti munhu ari kuziya zvaari kuita. Munhu akazonzi Dr. Ningi, Professor Ningi, tofunga kuti ari kuziya zvaari kuita, right? Then there are some people who look deep into issues. Bear with me guys. Network ndiri kuita ndichifreezer because network yangu iri kuita ichidhakwa. Apologies. I don't know what's happening. Network yangu guys. Scramble for informal sector reserves. Thank you very much, Sifas Munyoro. Thank you very much for that one. Simple. Scramble for informal sector reserves. The idea we're seeing right now is all about Kusvina Munhu, Kusvina Nyika. Instead of starting my projects that are going to empower the people of the nation, that are going to create jobs, Kusvina Munhu. So I've tried to contact RBZ Chichi. I'm going to go back to my book, 2016, Surviving Zimbabwe. We're just going to browse. Mamini content yip. Those things, Zvirikuitika they were in the book, right? Vakabonomira Zimbabwe, my days. Aida kuinzwa ma bond notes. Of course, vaitora information, but they couldn't present it well as it was articulated in this book showing behind me, Surviving Zimbabwe. So we're just gonna go somewhere where it matters. I want to show you something, guys. So okay, we have Surviving Zimbabwe, written by Clarence. That's 2016. What this book introduction? A lesson from Hitler, the digital age, land barons, national policy ideas, land reform program, patriotism, cross-border traders, bank loans, private banks, and liquidity traps, reversing the crisis, Zim dollar alternatives, and times have changed. Zimbabwe does not need Kurana broking system yachona. Whatever system is there, according to this book, they were just needing to do a content ID-ish like system. Because right now, pane issue that the Western Union, World Remit,
nemamwe platforms akadaro hurumende haikwanisi kuita audit. Asi hurumende ikatadza kuita audit, so what? Why do you want to have control on somebody's money? The role of banks is to control people with the assets, people with the wealth, people with the power. The reason why banking yakauya kuti itorere vanhu vanazvo. So the oppressor, the imperialist, IMF, World Bank, they don't want us to have money, to have control of our money. Hence why 2016 zvikanzi vanhu isai mari mubank, so that people do not have control of their money. Let me tell you something. Can I put in my US dollars? I'm going to give you an example from this book. We're just going to scroll down. There's an example. If I export for 500 US, right, my 500 US dollar comes into Zimbabwe. Zimbabwe government payaitombowedzera mabondage notes pamusoro, so that the export incentive. It was an incentive because they needed that export. So you export, right? Work for $500 yako, work with 50 bond pamusoro pe 500 yako opuwa iri ma US, but which is export incentive. Why? It's because the moment mari painopinda muZimbabwe munomu inobva yapinda muaccount yeZimbabwe, mari yofola under Zimbabwe, nyangu ndinayo nini muhomwe, right? Remember, not receipt remari haisiriyo mari. So the value record, the bond, the agreement iri muaccount meZimbabwe. So in $100 yangu ndikangopinza muZimbabwe, whoever wandapa chichi chinongoramba chimwe Zimbabwe ine $500 US dollars kusvikirawo mumwe munhu akapuwa loan remari isinga exist inenge yabva kuma treasury bills, apuwa loan re $500, atenga ex-jab car, andika 500 USI inozo disappear ma account meZimbabwe. Pakaita wechi2 akatenga imwe 500, totenga to importa zvinhu 1000, istaka exporta 500, tinoita trade deficit ye 500. So vanhu vese vaideposita ma bond notes vachitenga zvinhu kunze, vanhu vese vakatenga nemari dzema loan vakacontributa kuuraya nyika. Iyo nhau iyo yema loan irimo mubook Surviving Zimbabwe. Pane pachinzi ma loans, people should not be given ma loans, especially non-productive people. Izvezvi muZimbabwe mabhengi edu ane kakaucha kekuti ma civil servants anopuwa ma loan because they know they belong to the government, they belong to the people. Saka Zimbabwe inda ichiluza ufumi wayo mbijana, but do manana operation non-performing loans, urikupa munhu asingakwanisi kushandisa that money for anything loan. The role of the government is to empower the people. Are you a business, right? Of course my private banks anokwanisa kupa vanoda kupa ma loan zvichienda nesecurity, zvichienda neagenda yavo, right? Who approves the loans? Kekutanga anotanga kuapprove ma loans ndiani? So mapa ma loan kune munhu atori pabasa kudhara. When you were supposed to be creating new projects, remember, nyika painovaka dzimba, painovaka maroads, basa rekuvakwa kwemaroads harisiri kuti motikari dzifambe ipapo. Basa remaroads ndere kucreate employment so that people have spending money, hence stimulating economic growth. The government employs its people if it wants to grow, not austerity, not to kusvina vanhu pasina productivity irikuitika, right? Of course productivity iriko muZimbabwe, but why focus on people's money? All right, and ndinoda ngokuza common sense vakomana ku RBZ. Koma Zimbabweans akangoti all right, takuda kutumirana mari zedu through PayPal nema email. What are you going to do? Muchabloka Gmail muZimbabwe here. Tosara taitange kuChina kune internet yako. Inwe China hurumende yachona inocontrola mari yese through app here. Now application here, they control all the money. The people no longer have control your money.
So here we are seeing with RBZ wants to take control your money. But let's see what happens if RBZ has exclusive monopoly. Chinoitika tinotongwa tinotongwa. All right, matongero atiri kuitwa neupa COVID-19 ndiwo atinoita kuitwa ne-IMF. That's why you see kuti pakambofudzwa ma-accounts akuda kwashata girei directive or warning yanga yabva kwa-IMF. Isusu maZimbabweans nekurumbidza varungu nekunamata varungu kwatinoita kana chiti kwati I'm trying to just put some humility in it. All right, so showing, just check guys, IMF warns Zimbabwe against upping state workers' wages. IMF ikabvaudza Zimbabwe kuti no. The IMF resident representative in Zimbabwe warned the government against boosting wages for state workers. Anti vanhu vanoti nyika tichazodzokera tozodzokera maBritish otibatsira chiyoita sese. Vakomana ve-IMF musabhadhare vasevenzi austerity, svinai vanhu so that we want your country to export more to business. Kune gold madiamonds manyowana akaputika kumasvingo kunonzi kumagonyeti ari kuti vum. People, they don't even know nyaya idzodzezi, right? And we are having people who claim to be representing us, who do not focus on things that matter, issues that matter in Zimbabwe. That's why you see this story yekuti RBZ yapinda mudhiri rekuti yakuti vatova mamani changer. Ko mamani changer pavaichinja mari vaizonopa ani? I think kune vari kuZimbabwe unonzoti $100 yese yakabatana ukaenda kwakati unonopuwa mari yakati. So RBZ kuintroduce kwaita this auction system iri kupusha futi ma-individuals to start looking for my-individual businesses to start looking for their own forex kubva muvanhu. Ndosikandati kusvina vanhu. A system iri kufamba zviri bho nyangwe yakadhakwa nyangwe yekudhara is dismantled again. Fa mamistake here yekuti mutuli atry zvaramba vatry izvaramba kana kuti ma-political business cycle ari kurepeata. Zvinoitika after how long muZimbabwe? There's a pattern. Say zvichiitika politically in all aspects, these things keep happening over and over again. So IMF yakakwanisa kumisa masalary increase muZimbabwe, nyika inonzi yakasununguka. Vakaona kusimba iroro. Why? Because this guy wanted to cut expenditure. Do you gain more by cutting expenditure? Liberalize the market. Let people compete. Right now muZimbabwe unoenda ku Western Union unonzi hakuna mari. Iyo iripo. Ukaenda vanenge vachida kuti utonyore. Ukapinda mubhengi unonzi hakuna mari iriko kuti utonyore. Right? In ordinary Zimbabwean haana zvaanokwanisa kuita, akwanisa kuenda kucourt, akwanisa kuzvimirira ari one panguva iyoyo. Patinobuda tichiti pakomana ngatitema class action, ngatibatsirane isoso, tipushe zvinhu. Every time you see me exposing somebody who is corrupt, somebody ari kuita zvisiri pabasa, I'll be doing that for the next person. Remember, pauchaenda kubank, pauchanyimwa $10 yako nemumwe munhu ane utsinye, just because ada kuti float yavo irambe iri high pastock exchange, and moment yaunonyimwa mari iyoyo nemumwe munhu aita piggybacking futi mari aisisiri mukambani, individual bank tellers nematelephonist. Yes, somebody is low position as a telephonist, statusvika kuma account ndachona
telephonist anokwanisa kuopena a bank within a bank where they intersect transaction, because when you receive account akawanda ma so called nostro, hauna kana proof yawo, hauna kana login, and even if you have the login, you just have numbers, right? Mari zine zichispinwa pama stock market, pama forex market, mari zine zichispinwa already intermarket dealing makambani akatidila ega makambotibvunza kuti sei white ukatenga magetsi ezesa neeco cash airamba iconnect inoda play date pazvinhu zvakawanda. Why? It's because the moment yawaitenga magetsi from your eco cash wallet uri kubudisa mari kubva mueco cash ichienda kuzesa. So these guys, they want my transactions that bring in more money than anobudisa. That's why you see if you receive a transfer, inofana kuti ipapo unonyebera on 5-6 days because vakaba mari ye 6 days in advance, right? Tiri pa market, how the market works, trading ngatikitaura nezve forex account, trading account. An account is funded, and if you want to do broking, you first fund unoita fund it, right? Then now when you're doing the brokerage, the buyer and the seller, buyer anokwanisa kutumira mari anditika under direct dealing or system yaitika muZimbabwe pa Zim switch pa Zipit yakanzi iri kuuya for convenience, yakanzi Zipit yobva yafoira. Why? Because unoti ukaita transaction, right, the broker anga akanyanya kuita majority ndi iconnect eco cash. Vanhu vanofunga kuti eco cash idrama, right? Zvinoziyana ndosika zvirimo muno. Anyways, mari yobuda maaccount mueco cash, mari yobuda muZipit aisvike kwairi kuenda, bank rinotomira kuti urifonere. Ukarifonera ipapo vanokunyebera kuti 3 days pese paunofonera uchirequesta charge back from your bank, pavanokudza kuti zvinotora 3 days ari kunyeba munhu iyeye anofanira kusungwa. Charge back should be instant, but what do we do about it? Tinotanga kungosekana zvinoziya because isusu tikuti uyu ada chitanga anoziya ndisitotosange tinoziya, because we are intimidated when some people who are not us come up with something. That's why you see kuti mu political fraternity and nemamwe maorganization anomirira vanhu, kana iri organization inomirira kodzero dzevanakomana, anditi vakaona imwe organization inokurira kodzero dzevanakomana vanoona competition. Munhu akaona vanhu achimirira vanhu achitora mafacts achida kubatsira vanhu building, instead of seeing mumwe wake anoona competition, we fight each other, right? Uona manewspaper achifaitana, vachihekana pa Facebook, vachihekana mablog imomo, vachihekana pa YouTube, right? Why? Enough respect to everybody who's watching us live. Vokoza egg delay. The book, I'm gonna put the link in the description. Je n'ai pas super chat. Anyways, so let me just do it now. Ndichaisa futi description. So kuita tikwanise kuona ma dates, I'm gonna put the link here there Google download ne also link here online. Surviving Zimbabwe book, that is 2016. Tikata maopen later akawanda kune magavheni achona kusvikira mudhara mutulingwi auya chichi nhau dzaakutanga roda kurwisa izvinezvi inhau dzakabuda kudhara. Anyway, let's see kuti chii chaitika, what is happening, why has it happened now. Kana anga asina kuona sei anga asina kuona, oro it's deliberate. Mukomana anoudzwa zvekuita neIMF, vakomana vaIMF ndivo vasingaoni. Asi anyway, vakomana vanoyanga vachida kuudzira vanhu vemunyika medu zvekuita, ivo vachiri vakatipa masanctions. Alright, so press statement
on the suspension of money transaction in the phone-based in mobile money platforms. So headline exclude as mentioned, that is deliberate. Why? You can only do that when something shishida kuwandiswa. So all those guys vanomira vanhu handiti, why not talk about issues that matter? Because kune vamwe vanoti vanomirira vanhu vanoenda kumakoti check kune issues that don't matter, maissue avanoziva kuti havawine, kana kuti vakawina haachinji anything but drama in terms of issues that affect people. Press statement suspension. Government has with immediate effect undertaken a series of prudent and coordinated interventions to deal with malpractices, criminality and economic sabotage perpetuated by wolves in sheepskin amongst our populations that His Excellency the President alluded to during his official address. Vanhu vangane vataka exposa chimbotanga ine ivavo pana anombosungwa here oro panofanira kungobutswa statement kana patangwa imwe chimwe chinhu, uye vari kutsigira zvinhu izvizvi, vari kutsigira vachiziva vari kutsigira here. So okay, the measures include the suspension of monetary transaction phone based mobile money platforms. Right now Africa is the biggest the biggest mobile money platforms in the world. Africa muno Bill Gates paruka ne chip rake re Microsoft raya achirisa muvanhu anditi kana pachatangwa chip re MuZimbabwe richashanda for banking food, then we would have lost permanent access to money. We're going to talk about how we can bypass that. Azvinetsi nyaya dzemari dzeunzi RBZ chichichichichi ndataura kuti kunewa kwamani RBZ izvinezvi vanhu vakatanga kutreda nePayPal munoita sei anditi alright. Ko a Zimbabwean individual akatanga private currency yake munomita sei accept kana everybody everywhere. Panit was saying, if the people decide to boycott zvinhu zviri kukonzera suffering, Panit was saying, but are Zimbabweans capable of doing these things right now panguva inoi nestate yatiri nekufocusa zvinhu zvisiri izvo? Statement and EcoCash released a statement. Thank you Zaya Oma, thank you very much for that statement. No offense. Now who I see kusashandisa EcoCash. That's why I try to make videos like this, because my subjects I anonisa kunzwisisa. Now who iripo interbank trading yema bank yakamiswa anditika yema bank ni mamwe company zvakamiswa. RBZ ezvinozvi yakuita broking, vakutengesa paningire pa, they're now auctioning forex. They're now the sole controller ye forex muno MuZimbabwe. Same zvakaitika 2016 pachiuya mabond notes, vanhu vachikonzereserwa cash shortage ziyangeri artificial. Their videos, those guys in Mangunjga and Chinamasa vachitaura kuti they created deliberately so that they can have control to the money, because of indigenization. MuZimbabwe anga ane mari, ma US aitenderera, amene tikunyeba kuti ma US aitenderera vanhu vasingaende kumabasa, amene tikunyeba here. 2016 from 2014 2015 2016 people were prospering, vanhu vaine mari vachita zvema US dollars. Then the crisis came. It was deliberate. Mtulingube bakasta ma utterances, first utterance 600% rise pakaita Lumumba saga pepe po patanga ukritwa nyaya dzonzi Queen B Sakunda chichichichi pachikritwa diversion, because Sakunda was a product of indigenization. And going from 2016 zvinhu zvakaomera munhu mutema, zvinhu zvichazviomera munhu mutema. IMF inobuda ichiomera maoko, vamutulingube vari kugona, vari kugona. Compare life in Zimbabwe right now na 2016. It seems mamuvi esanenge achiitwa
ari kudzvanyirira munhu mutema. Ezvinezvi auction system iyi, the big players who can bid more, they're going to be the ones that get the forex first. Saka ini kana ndiri big player ko ndikatenga forex yese every day, munoita sei? Pane maximum ndotanga kati makambani twakawanda Abion Piri zviri sei normal, the lack of transparency. Anyway, let's continue. Operational modality in individual measures are going to be announced by relevant monetary regulatory authority. So I'm just gonna jump kunema points avari kuti why vapinza this money. Tine illegal externalization of foreign currency. Who is externalizing more foreign currency? Munhu anotenga motikari ye less than 120,000 achiudza achiti aiwa inoita 400,000 here, kana kuti ordinary Zimbabwean asitombo rinakachata amboimpotawo muupenyu wake. Ari kuexternaliza ndiani? Ko mainvestor havana kubvumidzwa here kubuda nemari dzavo dzavanenge vaenera munomu. Hakusi kuexternaliza here. Sei ivavo vachirumbidzwa nekunamatwa kupfuura mwana wemuZimbabwe? Ari kufanira kufadzwa ndiani? Remember, G, gross domestic product, it's how much you export. Those guys, they want zvinhu zvedu munomu. Kune speculation yekuti paAmerican embassy pane maminerals varipo pasi, ndosaka kwakatsemuka tichita nezvayo. Izvi nezvi kune kurunzwa, it's just speculation. And when I'm saying speculation, kana tane physical evidence echiti speculation. Kumasvingo kunzi kwakaputika madiamonds, magonyeti ari kuenda, hapana ari kuzviziva. Things happening. Anyways, kune ma-issues akawanda we ma-funds evanhu ashandiswa at some issues dzisingabelievike. Right? Alright. So from illegal externalization of foreign currency acting as bank outside the purpose for which they were originally licensed as a non-banking financial institution. This include, in particular case of EcoCash, holding well excess of Zimbabwe 8 billion distribution across just over 501 agents, merchant lines, which is not under the scrutiny of Financial Intelligence Unity. Financial Intelligence Unity 2018, I came to your offices. Ndikaona zvimadhara, alright, andichataura zvimwe zvachona, but ndikaona madhara ane masutu aishita anoziva, failing to understand simple facts, simple factors ku RBZ ikoko. It's all online, there are videos, right? The time yainzi kukunetsa mari Western Union haina mari, it's impossible kuti Western Union agent avhure, World Remit agent avhure kana asina mari. It's bank arivhure kana asina mari, no liquidator. So my current account, bank can never say we don't have money. The moment we a current account holder, bank parinongoti hatina mari, especially ukapinza neexport, vari kuba. Hatisi kuda ezvinezvi maZimbabweans they are banking kuna South Africa chichi, vanhu vakusisa dzimwe nyika mari. It seems inini kana chida kutoinvesta, if I want to go, you put your money where it's safe, not necessarily safe from kungo disappear, but regulation yekuti we want to push a free market economy. Pane hidden agenda, ye imperialist controlled economy where the black Zimbabwean is never prosperous, alright? Fraudulently creating and issuing non-attributable and non-auditable agent cell phone lines and accounts. Of course, they have the power to do that. As the government of Zimbabwe, you have Tel One, you have Net One. Why has the government failed to beat the market through competition, doing the free market? Rerutsai my license for Zimbabweans, empower Zimbabweans. Besides, instead of empowering Zimbabweans, tine varume vakuru, vane makuru hobe, vanenge basa kushainira ndakadzani, vasina zvavari kumboita zvine musoro. You know, they don't want to see, they don't want to put abled people in positions. Vanoda kuita monopoly because havatogoni kurana mabusiness. Ukaona munhu wese anonida kuluta, anonida kuba, itsaga munhu yeye haana brain, because
It's easier to make money through making money than to make money through kudya mari raw materials kana kuti kuba. This is a current affair, guys. This is happening right now. This is one of the things that matter. But mukatarisa media MuZimbabwe right now, mukatarisa vanotaura vachimirira vanhu muZimbabwe right now, nobody is talking about this story right now. But we are all going to see the impact. My smaller businesses, pana comment yoyo. It says simple. And I want to buy the book. It's not for sale. The book is free. Does not debug a link. The link is here. It's not for sale. I'll put also the Google Drive download link, so you can read online or you can download. All works. In fact, download link really for foot. Link then this is the second link here, Google Drive. Bear with me, guys. Operation doesn't one screen mouse. So forgive my eye contact. Eco cash released. Okay, saka zaiya now iri kutaurwa inawu yekuti kutrade kana eco cash ishida kutrade ne CBZ kana ichida kana kuti ishida forex yekuita whatever zvauda kuita kana kuti wachida kuti chichi zvavaingoita hurumende ndo yava pakati ya auction they vamisa ma interbank ese. So I think right now ma zipit transaction achaite. Anyway, zipit system ainamboshanda because vanhu vaibirwa mari, then agenda yekunza zipit yanga isiri kuti zvinhu zvinakire vanhu, yanga iri kuti mumwe munhu akwanise kukontrola mari yanga ine vanhu. Because aya mabank charges anofanira pa zero tichadzikisa chete. Instead they went up right now. Eco cash kuita withdraw, kuita transaction, sorry, 100 bond unobatwa 15% bank charge. Ivo vane mari yako, they are making money from your money and you are charged when you are supposed to be getting interest. Kuti ukwanise kuwana interest, kuti uzovhura manje investment account, ikuti vanhu zvine ma minimum mari and zvine ma agents, and a lot of people avazive kuti the markets, the stock markets, ma forex market, ma money markets, how do they work, right? So interbank nemamwe ma atinoita ma agents anamukuru ana Western Union, there is no central exchange. Indigenization ma indigenous tichitengesana tichita zvatikuita vamwe vachiita cross border. There was no central exchange yemari. Central bank imandu yemunhu. Bank is capitalist. Asi reserve ndo renyika. So kana ndichiti bank, I'm not necessarily saying RBZ, but my bank zvinofamba sei kuti ma CEO emabank anozopinda muhurumende oita ma minister oita ma zvinofamba sei? Ko musivo sei vanofana kunge achine makambani here? Ingwani mushenzi wakatiye mchaichai pakati kwa competition, muri yake yese haibvumidzwe imomo because vanhu taiziva kuti vanhu pakaplanwa most of those things. So there was no central settling of transactions before this system. Deep data anyway, and there was no central settling of transaction. Sometimes forex dealers were getting liquidity directly from a business, name banks. Directly, those were sourcing their own funds. Forex dealers get directly, they sell directly, just like that. In normal terms, my forex dealers, they get my liquidity from banks, right? It's normal. That is what should be happening. Liquidity from the banks. Take note of liquidity. Liquidity is real money. As my dealers are my intermediary, my money dealers,
tisingatarise black chain black market, money dealers like eco cash handika yawana liquidity yairi kufana kuforwarda watenga magetsi ako iwewe mari yabva kubhengi rakati yakufana kuforwarda kuti ende kuzesa yobva yatanywa waenda pachimushini chekuswipa chiya mari yatorwa kubva muCBZ card rako haina kuenda kuyati declined but mari yadeductwa haisi software error, those were deliberate. It's also in the book. Those were attacks, those were deliberate. Denial of service, temporary theft of funds through denial of service. Mari ikaramba kuita transaction inofana kurivesa ipapo, ikasarivesa vakomana fire maprograma yenyu, fire mathematician yenyu, fire scientist yenyu, fire write new programs. That should not happen. Nube says lack of transparency. Kuti anything chifaya munyika vanhu should believe in it. The reason why people want the US dollar is they believe in it. Tiripa now US dollar isusu maZimbabweans tikuitana utsinye izvezvi so manje. And you give these people reasons dzekutora futi US dollar inochilotanga kwidzirana zvinhu nema US dollar achona, which is really sad. Let us always expose munhu anoita anything chinouraya nyika. Dai izvo so mavoices ese ari muZimbabwe achifamba ne one agenda. Let's say everybody influential in Zimbabwe, just for 7 days we push one agenda. Fellow Zimbabweans, for the next 7 days atikuda munhu anoita uore in his individual capacity. Kana uri mushop uchitengesa masweets, no matter how small, no matter how big, atisikuda mabank employees anoita solicit for bribes vachinyima vanhu zvinhu zvavari entitled to. Kana ndisingakwanisi kuona access to mari yangu, vakomana veRBZ musauya nemamboma muchitibhengai mari, compete. Asi kuti usabhenge mari unenge wamboiwana kupi? We can boycott money because money is not money. Assets and value ndo inonzi mari. Kuti WhatsApp ite mari iyo isingatengeswi, ite mabillions, yakacreate zita, then people bought my shares, bought into it, invest kusvikira yasvika pabillion. Diri ravo togona ngoti gambling, monetary gambling, kana investments, right? Business. Facebook ine ma investments akawanda, WhatsApp zvakawanda, ma investments mamwewo anogenerate mari. But izvi zvisiri kutengeswa zvemari, basa razvo zvakacreate a brand rinonzi Mark Zuckerberg, zvakacreate a brand rinonzi Facebook. So worth yachona inopuwa the belief ye people kuti munhu yari worth. If people believe you are worth 1 million, you are worth 1 billion, 1 million, because it's all about what people believe. Vanhu vazhinji vanofunga kuti if you uchaita work hard, ukaita work hard ndo pauchazobudirira. No, you do not need to work hard. You need to increase your value. You need to increase your market value so that kana wanga uchitambira $10 per hour, you increase your value. Next time you're going $100 per hour, next time $1,000 per hour, next time $100,000, next time 1 million, you increase your value. That is what matters. So if people do not believe in the money, even if you force them, the money is valueless. And you know that. That's why Mtulingube aikwanisa kukwidza marate through utterances achita political business cycle, because he knew that. So our market was already sustaining itself. Izvezvi zvakadhaka kudaro, kana nchiti our market zvedu maZimbabwe nzedu akawanda anga achidzvanyirirwa. Handiti vakomana vane vekuma insco Africa vakangogara vachingobvumidzwa kushandisa maforex
vanogona ivo varivo vakaita kuti kuforex idzoke futi kuita kuti maassets ava achengeteke and anachengenera ingotrader nemaforex ava. Iwewe mwana wemboyi, iwewe mwana wemudebele, iwewe muZimbabwean, handiti wherever you are waingodzvanyirirwa. Uchirambidzwa kushandisa that money kuchingoda. But anyways guys, the real money, we can boycott banking by doing barter trade. Vamwe vaseka barter trade, barter exchange what for what. Ndotakura mbudzi yangu aiwa. No. We go back to the book Surviving Zimbabwe. I'm just going to skip many pages. Go down. Tikaita switch. If we switch to this currency, it will never lose value. It's not this one showing on the screen right now. We are going down. Remember guys, this is 2016. So ndikutangira kumberi zvirikudzika. But tida kuti muone maissue aibuda. All local manufacturers and suppliers are subject to, all local manufacturers and suppliers are subject to price control. Everybody. And kana pachikosa price control, ngaisaitwe kune vamwe vanhu chete. Uye price control indicated in liberal economy. Anyways, loans should never be used for imports. Only loans payable within 1 year should be given. Because kana bengi richikupa loan rikupa mari, arisikupa mari yaro. Kana bengi richikupa loan rikupa mari yako iwewe. Kana wanga uchitambira $100 pamwezi, bengi rikakupa 1000. Bengi rangu kupa mari yako ye 10 months zirikutera hizo. Yako ndo yangu bengi arina mari. Wangopuwa mari yako saka nyika yane gomba iroro. Gomba iroro rikasabatwa rikasakavwa. Zvikuroti iwewe pa next 10 months kana mari yako kana mari yapera pa next 10 months. Idzo dzava kutanga usina kana sendi. Wakunokumbira futi mari imwe 1000 kuti usustain. As 1000 yawakumbira iyi kuti ukwanise kukava ya 1000 yawakatora kumashure uku. Mari yawaidya pa day wakuidya half, imwe half ichikava chikwereti. Asi chikwereti kumashure ramba chikwira chichibatana nechinochi. So the trap last kuma 6-7 years. Ona chikwereti chiri kuaccumulator. Those should not be my solutions. Enyika kurapa chikwereti nechimwe chikwereti muchikreta chimwe chikwereti, they can only pile tozona nyika atisina. Car imports should not be allowed by money earned locally. In other words, if one has to import a car, they should explain where and how they get the money. If one cannot account their money, it should be confiscated instantly. Kana mnazinga kwanza kuita account, right? The cross-border trader who should be sitting in unemployment is saving the nation by going to South Africa, working, raising their own capital, buying commodities, paying duty to Zimbabwe, selling goods, thereby giving Zimbabweans access to cheaper goods. Agents pay VAT to Zimra, the value-added benefits Zimbabwe. The US dollar never leaves Zimbabwe, never cross-border and to South Africa. Kazhinji inoramba iri munomu. Munandova munoma ameno kana nyeba ire ipapa. But now we ukuma imports anoimportwa nemari yekunze. Reason explanation ndeye kuavoid money laundering yekuti munhu aexporter ubva azobhenga neimwe nyika chichi, at the same time vanhu hatifaniri kuramba mari futi. Alright, one house per person policy.
1 house per person in the meantime, because we still have people who do not have housing. 1 house per person. Oh, imba yako wakaitenga nemari atikutorere, willing buyer willing seller. Oh, mari yako value iri right, so that ari kuidawo awane pekugara, because we have people vasina pekugara izvezvi right now, vari kuda pekugara, vanzwa nekuvharwa, mari dzakawanda. Anyways, all taxing must be public. All right, multinational corporations should maintain prices that they use in their countries. Anenge ana KFC, ana TM, ana OK, sei vachidzorisa zvinhu muZimbabwe, that is taking us for fools. Right? So if we have taxing in public, vanhu havabirwe zvinhu. Okay? So here we say Zimbabwe does not need John Maynard's economics and theories of employment, interest and money, liquidity, preference, etc. Zimbabwe economists are using outdated economics, not brains and strategy. What worked in 1930 when money was backed by assets does not work now when the money has no value. The government was saying bond note was backed by my facility akati sera kadona. Why didn't you liquidate those facilities if it was backed by something else? Oh, munozoblema iko kesha yakrita mari sipo. Kosei isiri kudzoka. Right? So chinonzi currency chi. Currency is a method of money. Currency is not money. Currency is a method of money. Zim switch is a currency. EcoCash is a currency. Bond coins is a currency. Right? Panewe yanga chiti EcoCash ibenge mane yanditika takuchikuza. EcoCash a currency. A currency is a method of money. Money is a medium of exchange. Otherwise money is not the value. And currency also is just a method of money. Now currency can be value, yet currency is a method of money, but currency can be value if you are now trading it, because you are trading here. It's money that exists, that doesn't. Gambling. Can't gambling and kupecha, but gambling, a gimmick. Banking system. Okay. Then selling digital products via PayPal. Anyways, RBZ wake up. You think RBZ is in control? Apatuta now, yekuti banks like why does FBC take 5 days to process electrical funds transfer? What happens with all the float other 4 days? How long should those issues? Zekuti RBZ couldn't track mari dzaipinda, cannot track. It's here from a long time ago. Vaisaziva here vana kana kuti vaimboro. Apologies guys for that disconnection. Network yanga pera yanga it has, so I've changed in the kuna yakataka manje. Anyways, and nakuona kuti yakatira papa. Big up to everybody who's watching us live right now. Zaya says the suspension of the Zimbabwe Stock Exchange is sure to rattle investors who have used stocks as hedge against inflation. As at Friday, all share index was up 677. Amen. Anyway, and now we see zvawanyora Zahir Uma ndavexika ipapa. I'm not understanding. Can you please rephrase? All right. Big up to John Jerry. Jiri say Caleb Musona, yes.
yekushandisa PayPal is just a question kune RBZ kuti ko vanhu vakashandisa PayPal unorambidza here, munoita sei? Apologies, network yangu yadhakwa, ende network yacho yatodhakwa ezvino izvi pakati peusiku pakati pemakuseni amenoti pakati pechi network yakati dhakwei kudai so. So this link ndaisa chesa description link rebook Surviving Zimbabwe is very short. So RBZ was not in control. Education system designed to make people varambe vachisenzera mucapitalist. So muZimbabwe munomu kana vanhu tichiti kuda mabasa, what are we fighting for? Who are we fighting for when we are saying we want jobs? People will call anyone who is patriotic crazy. That is why people no longer respect the police and the army. Nyangotini mapolisa makadhakwa ende tinoma expose panapa ma individual nobu dziripo andika. But we no longer respect the army, we no longer respect the police, we no longer respect my nurses. So all the influential voices in Zimbabwe, just for 1 week, if they decided to speak with one voice and push one agenda yekuti zvinhu zvinakire muZimbabwe wese, current issues that really matter, Zimbabwe will never be the same again. If we agree, guys, next 7 days could I saw apana corruption, next 7 days, all the voices, if we united with one, but not only same competition, we are not competition, we are not competition, and it. So, shall out imperialist and the land reform. And the Gabagaba money, those guys in Zimbabwe guys come sanctions, land reform, core. Funny now, land reform. Was Mugabe crazy when he and others led the liberation struggle? Was he crazy when he spent a lifetime in prison? And all those guys refusing to denounce the struggle. Now we are crazy. Were they crazy when they went to Lancaster House Conference? And was the Queen crazy when they offered, or when she, whoever it is, offered to compensate all British owned farms in Zimbabwe during the reconciliation with Mchata willing buyer willing seller? This padara mari idzodzo. Anyway, vangoti mari dzakabiwa. Ndo vandabvunza kuti sei Rhodesia yakaiswa pama sanctions. Sei Rhodesia, sei Smith handiti asi manje nawo iripo ndekuti Smith haana kufoira here. Smith haana kufoira varungu. Munhu mutema aingotambudzika ari mulockdown kumusha kureserve. Do system ida kudzoswa here kana kuti yakatodzoka kare Queen Beach iye asi munhu mutema. In the book we also have when capitalists become politicians, total disaster. That's 2016, before Idi Atombo president. All right. So being in a public office, okay, so when capitalists become politicians, it's total disaster. Who will they represent? When politicians, when bankers become politicians, when bankers become regulators, who will they represent? Whose interests will they represent? The people or themselves? Business community, Zimbabwe, themselves. Then being is in public office,
is not a job. Being in a public office is not a job, it is a responsibility. That's why you take an oath. You take an oath. Whatever a member of public office gets is not income. And it kana munhu wazvipira kuita responsibility. They are called benefits. Ende mabenefits zavo haasi marights, but munoona vakomana vachitoda motikari zedu vachizvimirira vega. Right now this is happening. How many people are speaking about this? How many people are addressing this issue? What are people focusing on right now? What is the nation's first priority? Izvezvi right now. So we're just gonna jump. The book is there. Is indeed the government officials are the one externalizing the already external US dollar. And ipapo. So time is that was happening. No ordinary Zimbabwean citizen imports more than government officials buying one expensive car, once something I'm not 100 ordinary citizen Toyota small cars. Who externalizes more? Ndini here kana kuti vakomana vehurumende nevarungu vavo. So politicians have become capitalists, or capitalists have become politicians. Is it? Anyways, we're gonna scroll down to the money that we need, the money that will never lose value. Zim dollar alternative, minting, sterling, Canada minting, real gold, the value of the money, weight ye gold, do value ye money. If you externalize it, unengo waita basa, unengo export waita basa, but do mari ndo fumi nekuti mari haisi mari. So kana mine gold renyu ramakaminta, you don't even need to go and sell it. They will come and buy it actually. Because when you sell gold, which is actually the real value, and you get money which is not money, which is an IOU, just say, so they will actually come to get it. This is international money, this is universal money, and we have it right now, right here. Who is it benefiting? So hapana sanction kana muvengi wemunhu mutema anokwanisa kufaka donedza value yemari iyoyi. Hakuna. Iyo yanzi Elizabeth chinde chikuti real gold, real diamonds, real silver. This one ineka silver. And valuation in 1952 Canada. So it's real material. If you weigh material in the value yachona. Do mari isingafe yakapera value. Asimari iyoyo aife yakadiwa because inogadzirisa upenyu hwemunhu mutema. Saka anorwiswa, anotumirwa mainformer, anotumirwa mainfiltrator, so that munyika mugare musina stability. Now iyo yaida kupushwa na Gaddafi, right? Atitula one African currency, because Africa, if we unite today, we become the third largest economy in the world. Africa yanzianyika one, we become number 3 from America, China, then Africa. Tetri pamberi pe Britain. This is Anditi. Big up everybody who is watching. Anyways, guys, I'm gonna put the link to the book in the description. Right now, we're gonna continue with this mangwana at satashika pakota penyaya, but because of time, takuda kumuka, we're gonna press release ripa Twitter. So maybe we're just gonna play this short video ya vanik mangwana tinzuri vari kuti chii.
mobile phone companies operating outside what they are licensed to do. For example, what is EcoCash? Are they a bank? Well, if they're, what are they? Are they a mobile company? In many countries, some which I've lived in, you will find that mobile banking is done by banks. So you start with a bank, you open an account with a bank, and then the bank runs the mobile system. Guys, kune anonzi ma-experts muindustry, right? Vanoziya banking, vanoziya economics, vanoziya so. Just because a person is a spokesperson, just because a person is a president, just because a person is who, just because a person is a pastor, azviti azive zvinhu zvese, right? Uye kana munhu anga ari dofo, anyway hakuna dofo asi munhu akasata dofo mune imwe field, right? Kana munhu ari dofo masainzi azviri kuti haana field raanoexcela, but toda kuti munzwise point. Kana munhu anga ari dofo ari kucrash, ari grade 1 anongoramba ari dofo, ari grade 7 anongoramba angori dofo, ari form 4 anongoramba angori dofo, handiti aenda kuuniversity anoramba angori dofo, handiti kune madofo akakuafuda education akafuda kupedza chikoro nekudzidza zvinhu zvakasiyana, uye kudzidza nekudzidza zvinhu zvakasiyana, because kudzidza hakusi kudzidza, because kudzidza kufieldwa information hakusi kudzidziswa kufunga, so hakusi kudzidza, kutrainwa, right? So munhu kana anga ari dofo ari mwana mudiki, nyangwe akakura sei, anoramba nyangwe akachena sei, kana anga angori neudofo hwake, information iyo ndikuitaura because kuti tisafe takanamata vamwe vanhu kana kurumbidza vamwe vanhu in any field. There are many people who are talented MuZimbabwe muno in many fields. So he is asking, what is EcoCash? Of course vaitanga kupopota kudefenda zvake, but I think he's genuine. He does not know what EcoCash is. EcoCash is a currency or a system, but anyway tisiri ku EcoCash tine zvinhu zvinenge Alibaba ino benefit American economy nemari, right? So basa rehurumende nderekutorera vanhu mari here kana nderekumirira vanhu, because government is the people, zvinhu ndezvevanhu. Kana nyika itori nemari vanhu vanofana kugara kumba, hurumende ichitovaigirira chikafu ichivavakira, tichiswera takarara, because gold riri pasi panapa nderangu. Everything that belongs to Zimbabwe is for you and me, but takakanganwa izvozvo takafunga kuti vachona mapoliticians. No, you and me, we are Zimbabwe. And so let's see. Mobile phone companies operating outside what they are licensed to do. For example, what is EcoCash? Are they a bank? Anyways, if you go ku TV7 pane ma-issues mashoma, andaivudisa chakadai bank, First Capital Bank exposed, EcoCash Bank, Econet chakadaro branch exposed, right? I came with financial intelligence when you go RBZ, and honestly, no offense to anybody, I write a video about it, right? It's there. I'm gonna put the links in the description. I discovered vanhu vazhinji vakazara muRBZ vanga vasingatozive. Then I asked myself, akaona basa sei imomo? Munhu yakabva kuchikoro 95 outdated. Hey, this is true. Alright, here I say hypothesis. This sector in the Saudi, it was so sad. And RBZ daigona kutsveka mari. Ainzi ma-export incentive aya maiwedzerwa mabondi pamusoro. Anditika yanga iri tricky yaishandiswa neRBZ kuti ikwanise kutreka kuti kumapinda mari. Uye RBZ yaitouya netsamba yekuda zvoda kushandisa mari. Tsamba iyo ndio yaishandiswa kutreka kuti mapinda mari. They didn't have a system. Izvino izvi manje
nekupinda kuningiri kubroking kwavaita vakuita auction dzeforex. Ndiani anoziva kuti RBZ tichazoti aiwa isu tauda kuita agent wewestern union, imi tubva takusabhurirai. But kana zvinhu zvakuraniwa nehurumende yedu sometimes zvinononoka kusvika kwazvinofanira kusvika. Nenhau yekuti hatidi kujoina mapolitical parties. Munhu wese muZimbabwe unomakajoina MDC neZANU-PF nemapati ese, everybody. Munhu wese ujoina party ese. Mapati panoita maroots election avo chichitobvisa vanhu vasisiri kuda mumapati ese before the election. Ngajoine mapati ese. So imagine what happens if all the influential people, whether my politicians, my pastor, Chichi, and all the influential people who love Zimbabwe push one goal. It is true, it is patriotic, Inovaka Zimbabwe, just for 7 days. What can happen? GDP inabasa, chinebasa food security munomu. Tondora about wakomana wa IMF. Vanda tikangana food security kuti square tichishera mugodi isusu. No. Tichishera tichishera mugodi ivo vanenge vakazambara pabeach vari vane mabhodhi. Imagine. As a way of convenience to a customer. Thank you very much. Antoneg is a way of convenience to a customer. EcoCash is a currency. Full stop. In Zimbabwe, and maybe one other country only, is where. And in Zimbabwe, asitataura zvadautaura. But asitataura zvadautaura. Ndoda kuti chinonzi bond chi. Chinonzi RTGS chi. Sei mari idzodzo dzakasiyana. Ndiani akatanga nekuinflata mari? Auction system yeRBZ Forex. Highest rate yachona imari. Haisiri inonzi highest rate here kunozonodroperwa off forex nevakomana vanenge vachinja mari mumarine. Ari kunyebera mumwe ndiani? Handiti nhau ndeye kuda nyika yedu. So kana chitaura zvinhu zvekuvaka nyika yedu ukaona munhu akaita emotional, munhu iyeye haadi Zimbabwe, mutengesi. You will find somebody opens an account through a phone company and it becomes an account for transferring money, for transacting with. And you see, okay, and right, and you see somebody opening a foreign account. So under normal circumstances. What you are saying a foreign currency, do not assume. Econet in FCA yayo. Of course, they can link their own systems. Into the system, so where certain systems are linked to certain systems, and so we have a idea. Right? Anybody can create if you are creative enough. Anyway, doing is innovation. But whatever it is, vakomana vekuEcoCash vaiba mari in individual capacities. Ukasvika uchida mari unzi hakuna mari chichi vanhu vachiisirwa mabond notes votorerwa maUS avo by individuals. I did a lot of Zimbabwe exposed videos to 2017, 2018 tichifumura vanhu panapa. It was happening, still happening, my individuals. But if that stops, for the next 7 days, fellow Zimbabweans, one, because we can choose to protest, topwanya zvinhu zvedu, toita sei zvinhu zvedu zvachatadza kuvaka. Munongoziva muZimbabwe kuti tivake chinhu tichipere, it takes a lifetime. Matenda emarodhi achona tinopa madofo shamwari dzedu, hapana chinopera men. Kana tochipa 7 days dzekupwanya zvinhu tichimasha tochipa 7 days dzekupusha in agenda. Toti toda kuboyikota uzvo. We are kuraya nyika yedu sell out. One cause tichida nyika nekuti chinhu chihombe iZimbabwe. Right? Do chinhu chihombe Zimbabwe. Do chinhu chihombe bigger than anything. Upton P production, yes. Food security, thank you very much. The dope kutanga. The link in the book is in the description. I'm gonna sign out right about now. To those guys who wanna support TV7 Live,
support us via EcoCash. I'm gonna put the PayPal link in the description box below. So we're gonna continue with this one. Take notes and does gumira zvinhu zvakawanda pa half. This one I didn't finish. Yava mangwana vachitaura kuti vanga vasingazive kuti chinonzi EcoCash. He is admitting himself and he's answering himself what it is. And so, fellow Zimbabweans, it's not about being correct. Sevan Wakuru, it's not about being wrong. It's about kuda Zimbabwe. Atifanongo pikisana and atifanongo defender zvinhu. Why by default you defend something? And so anyway, Econet vanhu chinoita kuti Econet tisanyanya kuda kutaura chikwadi pachayo. MaZimbabweans vanoirumbidza, vanoinamata, vanorumbidzawo strive masiwa, vanomunamata strive masiwa. Saka vakwanise kuona kana vachibirwa. And kuti ari kubira vanhu. Sometimes my employees, of course, pane my issue akasiyana. Anyways, Dr. Clarence is the name. TV7 Live is channel. As always, thank you for watching, and I'm out.